Again, more than 30 families and traders in Makutano, Kirinyaga County have been left homeless after heavy rains damaged their homes. They are now calling on authorities to intervene as they blame poor road construction for the poor drainage causing flooding in their homes. As the heavy downpour in parts of the country continues to cause a wave of destruction, residents of Makutano in Kirinyaga County are counting huge losses after floods destroyed at least 30 homes. The angry residents blamed the flooding on the contract of Kenol Marua Dual Carriage for failing to unblock culverts despite writing several letters to help. Shida maji yote ya Makutano town mpaka Eastern yote imeelekezwa pande hii ya Kirinyaga. Sasa ndio tunashindwa. Mchana tulikuwa tumeongea last season. Wakuja wajua ile drainage venye wataifanya maji ende kwa mto. Lakini imejirudia na wanjafanya hivyo. Hata usiku hatujui tutafanya nini. Led by Simon Gore, the residents have called on Kirinyaga leaders to intervene and accord them a decent living. Kuja inatuvamia Kirinyaga. Sasa manyumba yetu kama leo hatujalala. Sababu kuna manyumba zimeanguka, kuna makuta zimeanguka, na hiyo maji yote inasababishwa na drainage ya mchina. Sababu mchina wakati mvua ilikuja ikaanza kunyesha, hakushughulikia maji ya drainage inaenda wapi. Na kutoka saa hii hajajenga hiyo mitaro. Ile mitaro inatoa maji ni moja tu, sasa inavamia area yetu. Na mahali tuko ni kijiji kubwa. One of the affected, Rachel Njeri, explained how the rain damaged her wall worth more than 100,000 shillings, adding that the floods were mixed with human waste and they fear an outbreak of waterborne diseases like cholera. Hii mahali nimekaa 29 almost 30 years. Na nimekaa bila kuona hii shida. Hata ikiwa maji ilikuwa inakujaga kidogo. When they had noted the what can I say? Ndio matarajete baraka ule yale na kama makadistroy ule ikaragari. Tumaji tulikuwa tunakuja ni kidogo sana, haikuwa inaharibu. Kidogo tu ile vile inaweza kupita tu kwa shamba yako iko mahali na kama hii haiwezi kuharibika. Ebikadinyi for the insight. Now, with the fake fertilizer